Good morning there. You're watching QTV this morning, and I am Jenna Bosonko here with my amazing co-host Ibrahima Balde. Eid Mubarak. Oh yeah, Amen, Jenaba. Thank you very much, and I wish you the same. Gen bal ñu aha. Yal nañu yàlla boole Yal ba. nañ ko fekkee at yu bëri. Dellu si waat nañ. Last week ñu ngi doon wax affaire yi korité bi. Léegi nag romana si jaama. Ah waaye tey julli la julli ñetti fan la. Ana sa haftaan. Back to business. Ana sa haftaan julli ñetti fan la. Sol naa haftaan first day second day. waaw waaye julli ñetti fan la loolu. Third day bi. man suma julli first day second day. First day second day waaye julli nag ñetti fan la. Third day bi is back to business. moo tax ma def lii from fighters. ay ñetti fan yooyu ak yooyu nañ ko bàyyee jigéen yi xam nga jigéen yi ay dem def seen ay photoshoot ak yooyu noonu. waaye ñun we are back to business. waaye yéen a tax ñuy def photoshoot yeeg yooyu. waaw dëgg la dañoo halfway. dañoo kontaan dañoo bëgg waaw loolu daf ñoo bëggal you know ay photoshoot ak yu demee noonu. moo tax man tey ma def lii jógee fighters. nice na de man de comme designer Gambie yi aw ma dara lu ma leen wax dañ ma jox yére ba nga xam ne Ramadan jeex yére yi mënuñoo jeex dama war a continuer di sol rek. te xam nga lan foofu lañ ma toll man moo ma ne si bii. waaw maanaam kola bi. kola yuñ mix. waaw dafa nice trop. you know xam nga it takes a great eye. pour nga mun a xam su ma mixé lii ak lii mu dox mu rafet. waaw. non man although nekkuma ñëw. non man lii laa ko nekkuma ñëw. So we're joined by Mar Nyang. Mar, thank you so much for joining us. Mar took a short break from all media activities, but when we called him, mu ne ma Jenna yéen this morning si family bi laa bokk. So I have to come and join you. So break bi tey it has come to an end on this particular platform. Thank you so much for joining us. It's always a pleasure, Jay. It will back to you and Barry and the entire crew. Definitely, I told you I was not going to be on any media platform, but you insisted that I have to be here. I said, I cannot say no to QTV, obviously. Yeah. Before Tunkara will also come in and give me a slap on the brain. But definitely, it's always a pleasure to be back here. It has been a very joyful Eid, and I would say this in local language di balu ñep aha tamit wax media neexul lu nekk yeneen saa nga wax pour defal nga waaye tamit ñeneen ñu ko déggee dafa mel ni ñu ngay yàq so di balu ñëpp aha daal di baal tamit ñëpp di ñaan yàlla daal yàlla yóbbu suñu dëkk bi kanam daal parce que ñun ñëpp loolu moo ñu sox kañ so ma bëgg leen a laajte gentleman balaa ñoo dugg si African proverb bi seen it naka ngeen ko dee doxalee man bëgg naa xam loolu noonu maa ñu njëkkee si yow sa it naka nga ko dee doxalee suba si eew nga lan nga dee def lan nga dee faral di def throughout the period daal man moom ñang laa santa waaw it bi fajar laa jug ndékki déedéet jógee foofu noonu dem julli kootu fu ma dee jullee waaw jógee foofu dem ziyaare kilifa yi ziyaare xarit yi ak dëkkandoor yi dellu kër tëla nelaw ok relax waaw because opportunity la pour mën a noppale exactly waaye it su jotee lan la dee remind sa time xale xam nga time bu ñoo it xale yi dañoo excited ndax yow noonu la daan mel si yow oh yeah balaa it because dama doon ma doon drive around ma gis xale yi ku nekkaa ngi naan jënd nga sa yére julli ba pare la nga jënd ban façon nga jënd bu may fàttaliku taami xale nga gis ne fekka you know da nga ewu suba teel nga dem marché Serekunda pour nga teel a ñibbi si doo ko def da nga toog ba after 5 nga wàcc na téye sa mbuus di xar diggi yoon bi ku nekk di naan la nga jënd ngay dosé ngay xajaan tay bi xale moom naka tura foog naa xale yi moom it moom ñoo ko dee gën a enjoy waaye dem ba mag moom obviously naka tura nga xanaa ngay rejoice dem toog ak family you know sant yàlla tamit you know am naa ne moom sonko yi ak bari yi moom dañ dee yàkkamti koor jeex to ñëw moom koor gi moom masala Baadu so Ibrahima yes yow naka nga doxalee sa it yow naka nga def eewu suba def sa ay def madame fa moom tam dugg a génn apart from this Eid nu ma ko dee defee mooy su ma jógee si suba dama ndéewoo from there ma prepare dem julli su ma dellu see ma ñëw si kër bi maak famille bi ñu teg suñ ataaya teg chain you know ndéewoo soo ndéewoo ba pare den nga xaar lunch at the end of time nga jóg dem seeti family members yi nga xam ne ñoo la jege you know well normally loolu laa dee def waaye this one is different because bii nii I was at work maa ngi woon takwa si juma bi you know from there
then ma dellu kër dem spend ko ak family bi that's how I spend my Eid waaw waaye nag suñ time xale tam nuñ ko doon defee comme maar num ko waxee rek you know da ngaa gis ne da ngaa rey sa boppa dem jëndi yëre juli da ngaa jënda da ngaa make sure sa parents yi ñëwal la African ba pare ñu ne European tam lañ bugg waaye da nga daan dem LP time LP fekkoon na nga non man du ma dee dem man du ma doon dem LP maar dem nga LP man nga moom si village bi laa jógee ñu lu doon def waaw dañoo dem si marché bi feesal fa tépp ku nekk rang fu na talu ci waaw ñu dem si lifin bi dem nga LP tontu wuloo ma rek maar mee ma rek dem nga LP wala mosuloo MTC si photo studio bi nga dem nataalu waaw loolu moom defoon LP ak NTC kon nga daan dem LP wala NTC Lamine def nañ ko lu bëri Jenaba bàyyil yooyu nag yow tam bul dugg si yooyu bul doom yaa ngee seetaan déedéet waaye lii dafa dagan doom yaa ngee seetaan maar de mu ngi bugg a wuñi ay secret waaye man nag musuma dem LP man bilaay musuma dem fen man xam nga ñun we grew up ne xam nga in a strict environment ñun like whereby dëgga duñ daan génn so man Julie the only thing lu ma xamoon mooy dañoo solu bi nag we didn't go out we just dress up and sit down so ñi nga xam ne ñooy mën a gis suñ sañ-sañ waaye ñi nekk ñun duñ génn so all this LP and stuff man I never experienced any of that déedéet even though fekk xale la waaye even bi ma magee ba pare ñun we still grew up in a strict environment dama daan dégg suma xarit yi di wax LP waaye man dama dee romba gis naa ne okay people are there but I've actually never had the opportunity wax dëggu yàlla pour dem foofu noonu mingle or def anything so for me really the excitement was solo bi because I love to dress up I love to look nice so suñ ma jënalee bagage tuuti damaa dem yundu da ngay dem yundu all it's the stuff are there and it's there and then you look good and the preparation and everything da ngaa gis ne at some point gis nga as far yaa ngee mag sa mentality bi muy change da ngaa gis certain things yow du la dee impress bu baax maa ngi toog di xool suma doomi first day bi la Boubacar mu ne yaayam ne dama solu ma dem Salibo so man maa ngi xalaat xale bi su jógee mu génn si naaj bu tàng boobu pour dox fii ba si kaw tali bi dem Salibo dem seeti friends sami man maa ngi believe ne loolu coono la waaye si moom loolu du coono te moom time boobu that is the only thing that matters to him pour mu jóg dem seeti friends sami o mu dem mu Salibo di nga gis at the end of time tam Salibo bi duñ si am dara ay 5 10 ak yooyu noonu waaye ñoom si ñoom loolu xaalis la waaye xam nga ne mag du def loolu. waaw I know. yow yaa ngi laajte Salibo ni nga joxe. non man su ma laajte Salibo man account number laa dee joxe. nga joxe account number. man su ma laajte Salibo dama laa dee wax ne suma Salibo laay laajte nga ne ma ñëwal ma ne la waaye xam nga nit ñi si jamono bu ñu nekk waxtu dafa métti. waaye ñun sax. soo dinaa mun a jël suma account number jox la ko. ñun sax dañu war a request ay Salibo. ay Salibo lañu war a request. ñan nga foog ne ñoo ñu war a jox ay Salibo. foog naa chairman di mu ñoo seetaan de. Mja. waaw ñu ngi nii de suñ Salibo bi this morning suñ Salibo bi paree this morning rek ñu dem seeti ko waaw xamal ne yaa ngi am ay gan nag waaw ñu defee ko noonu ak everybody ak ñoom anti neene waaw ñoom ñëpp war nañu dañu war a round dañoo round ñoom anam waaw yëpp dañoo round loolu la ñoo def waaye yéen la tew leen ma lan laa tooga ndax da ngeen am góom-góom bi ne man mënuma tooga non man xam naa ne yow cuu ko nga fi te doxoon na waaye nag dóor nga fi jën bu wee waaw dox na si julli bi si julli bi maa ngi def suma benn cin bu baax benn cini lan suweer benn cin suweer laa def ma def suma benn cini yàppa bu correct boole si suma yu sew yu ma sauce everything su ma fàtte wutoon sax maa ngi amee picture bi ni ko noonu ma jox ko Mariama mu dugal ko su ko defee evidence bi nekk foofu noonu waaye we can do it at another episode ndax man I have no doubt xam naa ne mun nga tooga musuma koo lekka nag musul maa invite yow tam looy def nii musul maa invite maar can you imagine jena bari tooga musul maa invite baax na daal jëy man loolu dangaa nax maar rek feewut de anyway we just felt like foog ñu share ak yéen ñun tam suñu Eid bi naka lañ ko spene so if you're watching from YouTube and on Facebook if you're watching from Facebook and on YouTube please tell us how you spend your Eid wax ñu xam
seen Eid naka ngeen ko spene, we would love to know. So engage with us on that. So African proverb, as usual, today we also have the newspaper review. Our guest is already here, Mar Nyang, to help us analyze some of the stories that we have in the papers. And on social issues today, we'll be taking a look at the winners of the National Quranic competition, their journey, challenges, and all of that. So the Q group organized a Quranic competition, and obviously if you've been following QTV, you would see that we decided to air it throughout Ramadan to show you these young people. And in every competition, there is a winner. Although for me, looking at all of them and the great job that they've done, all of them are winners, because just, you know, having to understand your religion and being able to recite it is something very, very beautiful. So kudos to all the participants, and, you know, special congratulations to the winners. And we'll be joined by the full Quran winner, as well as the full Quran runner-up, and the half Quran winner, and as well as the half Quran runner-up. And just to say, for the half Quran, all of the winners are women. So, you know, it's good that they'll come here and tell us how the journey has been. So, lan mooy suñu African proverb bi tey. All right. African proverb bi olof la. bii tey dañ ko olofal de. ñu ne jàngal nit ki napp moo gën di ko ñaan xaalis, di ko may xaalis rather. Wolof proverb. waaw mu ne. te xam nga lu ma jaaxal. waaw Jibril mu ne wane moom moo bind proverb bi. Can you imagine? dafa wax lu ko neex rek. jàngal nit ki napp. waaw moo gën di ko may xaalis. Wolof proverb. so Mario lii la woon. lu ma woon mooy nga jox nit ki métier mu mun na yore boppam moo gën nga koy jox xaalis boo fa nekkaatutee du am métier day den di ñaani xaalis. nekk ñaankat. so mu nekk li nga xamante ne kilifa yi loolu la gaay nekk di doxee. da ngay jóg nekk mag ñu lay jël, wala nga nekk ndaw di jóg nga dem jàngi ji école ñu lay jàngiloo daara, waaye tamit ñu lay jàngal métier tamit, parce que nekkul school nekkul li nga xamante ne mooy foofu la métier mu fa nag mooy kon wood work yi nga dee def art and craft all the stuff, waaye tamit ñu wan la reality bi nga xamante ne moom la suñ waajur di jaar, nga xam amin naka la métier ak tamit ngay amale famille responsibility boobu naka la mel. so boo jàngalee nit nga ne ko ne lii mooy métier, mu dem ba am métier am di kon tey ñun la jàngal métier ba yaa ngi mun a toog fii nii tey yaa ngi mun a sa boppam bari tam ngi mun a boppam caméraman ku nekk am na si métier, gisuñu kenn si ñoom ku toog si biti ne dafay naan di ataaya di xaar mu ne suma anti laay xaar mu yónnee ma xaalis, wala suma oncle bi from Europe moo maa yónnee xaalis. boo demee gis nañ ñi nga xamante ne tardé nag because seen ay broda yi anti yu nekk Europe dañ leen dem miinal yónnee xaalis so ñooñu bu gaa demee ba far yàlla amatuñu boobu doole wala nekkañ foofu ñooñu ñoo ngay gis nga xamante ñu ngi toog ñu tardé parce que seen life yëpp spend nañ ko di receive then give, so ñu tardé di toog si mbedd di ñaani. so foog naa ne daal wax bi dëgg na trop. bu ma ko naree naka tudda wax tamit direct mooy boo yóbbee nit tamit ba si géej nga jàng ko nu muy nappee di am jën. boo amee boobu noonu jën boo wàcc si tefes bi boo ko jaayee da nga si am xaalis. te jën bu desee nga yóbbu ko lekk jege ñaanuloo kenn, waaye boo ko joxee xaalis sax nga ne ko demal tefes nga dem jënd jën, bu demee jën amul si biir tefes bi looy lekk. nga lekk maalo kese. so loolu mu nekk lu am njëriñ trop. waaw ba pare li nga wax dafa am solo, yow laal nga fu am solo, mooy ne am na ñoo xam ne seen famille si ñu ngi Europe dañoo jël rek di leen jox, moo tax ñu indi woon this diaspora, you know, the Ministry of Foreign Affairs ñu ñëw ak this diaspora programme bi nga xam ne ñu ngi try pour seet remittances, mooy ne xaalis bi nga xam ne moom la ñoo amee si biti nu moo duggee si dëkk bi ñu channel ko fu war. mooy ne yow soo yónnee xaalis sa mbokkay yónnee leen xaalis boo xam ne dinañ ko dugal si business, waaye nekkut xaalis boo leen di yónnee dañ koo dundee, parce que suñ ko dundee dafaa jeex te yow mi nekk si biti yow la ñoo koolaat ne la xaalis bi jeex na de da nga war a yónnee waat. waaye bu amee business bu fi tegu boo xam ne xëj na ñooñu ñu ngi si di dimbale seen boppa tem ñu dimbale la sax yow ëllëg si biir boo nekkee si beneen problème. soo foog naa fi nga laal dafa am solo ne the fact ne ñu nekk si biti seen xaalis bi ñu channel ko into business, ñu channel ko into li nga xamante ne dafa tax kooku daf see amee xam-xam am si skill pour mu mun a amee boppam. parce que nit loo ko jox mënuloo koo jox ba mutle. loolu mënut a am fii nit doomi aadama duy doylu. so tey man xëj na su ma fi amee dara because am naa lii dama bëggaat leneen. su ma amee loolu dama bëggaat leneen. so doomi aadama mënut a doylu te xëj na moom skills yu mu am moom rek a mun a satisfy boppam. man tey kenn mënu maa satisfy in terms of jox ma amut, man maay mun a jóg trial suma boppa
su ma amee lu em ma ne ah fii du fi em de man suma boppa maa am suma skill damaa yokkaat so yow di nga mun a measure sa boppa ngaa yokka waaye di jox individual bi xaalis loolu du mun a change nit ki life am or narrative am or anything te loolu daf fi bari sometimes nga dem si kër yoo xam ne xëy na rich families yi nga xam ne really duñ dee inculcate certain values si seen doom yi because xaalis baa ngi available they allow them to get it the easy way fine I'm not saying waruloo invest si sa doom yi loolu dafa war a am waaye danga leen war a also teg si yoon boo xam ne ñoom dinañ independent with or without you xale boo xam ne digga balaa moo jeexal school sax xam na lan la bugga loolu dafa am solo gis nañ fi xale yu bari yi nga xam ne dañoo jeexal school sax nga laaj leen lan nga bugg a nekk ñu ne la xaw ma parce que engage loo leen won leen ne ah danga xale bi da nga war a teel a independent man bi man dama teel a xam lu ma bugga understand nga xëy na man tam suma circumstance moo tax ma ne ah am suma fayda ne ah man de I'm not from a background where I'll be pumped money I need to actually find li nga xam ne su ma ko defee man dinaa mun a dimbale suma boppa so loolu yëpp dafa am solo I think this is a very good proverb and nekk na loo xam ne parents yi dañ si am waala bu bëri waaw ba pare defal sa doom tamit investment la very important am na waaw ñu ne dama màgget waaye xam nga suma maama ma yar non yow suma maama ma yar yow so su ma waxee yii rek dama ko war a wax yow màggetam ndaw nga am na ku ñu teg waaw Pa Aaj DJ Paco waaw mu ne jàngal nit ki nappa la nekkul napp waaw nappa nappa jën no waaye olof bi tamit naka tudd dara tax si boo déggee olof yi naka tudd ndar géej olof yi faana la mooy ñu naan napp ñoom napp lañ napp la gars yi wax waaye Gambien moom dañ dee teg emphasis si nappa waaw ñu ne nappa so amul naka différence bi si accent bi la foog naa ne proverbe bi is very important bi suñ ko apply in our daily lives dafa dox bu nekkee ne sax nguur yi la sax suñ ko apply balaa gars yi di am ay international aid bu nekkee ne ñooñu jàngal nañ leen nu ñoo amee xaalis bi ak nu ñoo sostener lii moo gën every time suñ nguur yi di dem di leb xaalis lii yëpp mun naa dox fu nekk waaye am na ñi nga xam ne tam loo leen jàngal duñ mus a jànga duñ ko mus a jël ñoom dañoo préfère mu ñëw di easy way all the time may leen duñ def benn effort loolu tam is a problème maar waaw waaye xam nga loolu yëpp si yarin bi la parce que man moo tax ma ne parents yi dañ am a role to play si wàllum xëj na di wéy ñu ñëw raise seen doom yi ak lan lañ leen dee make ñu believe as an individual xam nga xale suy mag waxuma ne xale bi waru koo am the easy way because maybe other people did not waaye dafa am yëpp daf dee dem down to counseling parents yi di toog di wax ak seen doom yi because Gambia fii dañ fi gis culture bi nga xam ne mooy xale sa waruta mun a toog ak papaam wala yaayam di am certain conversation soo ko amee ñu ne yaruloo sa doom wala xale bi dafa yaradeku loolu lañ dee dégg si Gambie bi fii nii so fii waruloo toog ak sa parents yi amaa ñoom conversation loolu time boobu la woon moo tax sometimes ñu dee wax ne dafa am tradition yoo xam ne baaxut te dañ ko fi war a génne loolu si la bokk xale warta toog si biir mag yi di waxtaan ak kilifaam yi loolu dafa war a am because the moment that happens si lañ laa mën a guide ne la adduna bi dee nu mel nii da nga war a independent da nga war a taayal sa boppa understand nga nekkul ne dañ la war a feed gis nañ fi ñoo xam ne at a very very early age they started working di dimbale seen parents yi di dimbale seen family yi at a very young age loolu gis nañ ko fi so loolu is an example of this particular proverb that we are talking about so I think yëpp goes down to interactions in society as well as xale bi tamit lan la moo gis ci surrounding am in terms of jox la wala dimbale la nga mun a defaral sa bopp you know loolu exactly so we move wow we move all right so we go for a short commercial break and when we come back we head right on to newspaper review and it seems as we speak we need more sponsors on this program you know I think One Stop Water Solution jeex na fi mu ne nii. are they not back? no dellu si watuñ de dellu si watuñ jeex na te One Stop Water Solution ñoo àndoon ak ñun depuis bu programme bi doore are they back? Can you correct us please? non jeex na de dafa jeex tak fu mu nekk nii ñu leen di jaajëfal ba pare di leen wax ñu ñëwaat koñ boo romba nga dégg xale yi di wax One Stop Water Solution koñ boo romba xam naa ne activité julli bi la waaye after loolu dina ñëwaat inshallah ñu ngi leen a te ñu ngi leen a ñaanal yàlla mu yomba si yéen pour ngeen mun a ñëwaat fay ak ñeneen ak te du ñoom rek ñu bëri nañ ñëw inshallah so we'll go for a break and we will be right back.
Begin your SUV life. S-Pass Motors, the new authorized dealer for Kia. Visit us today or call us on 3522-222, 353-2222. All right, welcome back from that short break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning. So we've already dealt with our African proverb. If you've missed it, just head right onto our Facebook as well as YouTube page, or simply wait till 12 o'clock to catch up on what you've missed. So now we're taking a look at the newspapers. Oh, yeah. What do you have there? I have Forea here. You have The Voice. The Voice, as well as That Is the Point. What are they saying? All right, 6 prisoners pardoned by His Excellency President Adama Barrow. Right. And of course, okay, Gambia makes progress in global press freedom ranking. Interesting. Banjul Muslim elders extol Barrow's leadership. FIFA hands one-match stadium ban to Senegal and Nigeria. All right, Yes. so here it says IEC endorses 14 ward council aspirants. And also here we have GNTUC task government to increase workers' salaries as well as pension. And here GPF impound vehicles for breaking traffic rules. Drivers fined. That's interesting. And I'm afraid that is all we have here. Also, President Barrow pardoned 6 prisoners as part of Corite celebrations. Okay, and okay, Idul Fitr message, Ramadan, a month of reformation and righteousness from the head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. And of course, my party says he never received public funds apart from his salary. GNTU demands conducive working environment. I'm seeing a whole lot of abbreviation recently. Sometimes they may confuse. Wow, I have a headline for guide of you. Yes. I think that's all there. So we move. Yes, so Mar, once again, thank you so much for joining us on the newspaper review. Interesting headline, you know, talking about how really Gambia have rose, you know, when it comes to the world rankings. When it comes to press freedom, which is a good thing. I think that is there. Ibrahima, we can just take a look at, yes, that's the one there. We can just take a look at the story. It says the Gambia has made significant progress in World Press Freedom Index, published yearly by Reporters Without Borders, having been ranked 50 out of 180 countries in the world. The Gambia in 2021 was ranked 85 of 180 countries with a score of 69.24%. You know, so from 85 now at 50, what's your take on that? I think that's very encouraging, how to call it, step that the media landscape in the Gambia and also the government, even though with some challenges, but you know, I believe in 2016 we were 145, and then now going down to 85 all the way to 50 now. I think that's a tremendous achievement. Still some room for improvement, because I mean 50 out of 180 is still a lot of gap that we need to fill, and one of those has to deal with legal reforms. But I mean, I don't want to be here just saying we need to do A, B, C, and E, but to also acknowledge that some progress have been made by journalists. I think if you look at the reporting standard, at least now it is getting it's getting better. Media institutions are also getting better in the way they handle stuff and report them. And then I mean, like I keep saying, platforms like this always talking about governance and then educating people, and also government you know, providing that political environment for there to be criticism, even though sometimes it is being clamped down upon. I think still we can do more to be within, you know, to be out of, you know, to come down all the way to, let's say, we can target
here in the next 3 years we should be within the top 20 countries that have media freedom. So I think we have come a long way to be here, and that's also thanks to the work that media institutions have been doing, refusing to be a griot of one particular individual, but to be democratic, even though also there are some challenges within the media landscape. So I think, yeah, that this is really encouraging, and I urge journalists like you and media institutions to do more so that we can be in the top 20. Yes, I'm seeing Reporters Without Borders on the same topic. Despite the progress, they are still calling for Jammeh to be prosecuted when it comes to killing some journalists. You know, we have this progress, right? But still, they are calling on Jammeh's prosecution. No, definitely. I think you know, Jammeh during the transitional justice process, we're still in the TJ process. At the TRRC, we haven't had Jammeh's side of the story, and we've had jonglers being arrested. And I think there are so many things that are lingering in the limbs and minds of people. And I think with the crimes that Jammeh have architected, it can't go unpunished. It is reported, but either Jammeh is going to come in and make outright apology to the people that he has inflicted harm upon, or there has to be a level of justice. And I think the stakeholders have to really work on that. I mean, crimes like this cannot go unpunished. There is no formal apology to Jammeh. He's been silent about everything that is going on, making mockery of our democracy during campaign, calling people over the phone, and then making, you know, I think, you know, not only Jammeh, though, some of the allies of Jammeh that actually aided and abetted what he has done under his administration, they too need to face justice. So with all that have been said at the TRRC, we cannot say that those are lies. Consistent report, consistent story from the journalists that these are the directives that we receive from Jammeh to, execute A, B, C, and E, especially the journalists, the Dede Haidara and others. So I think really that has to do with justice and not with media, although they are victims of media extrajudicial executions. But I believe that has to do with our justice system, and both locally and internationally, for them to take corrective actions of the perpetrators that have made those actions. But then, to be specific on the media, I think there are some laws that really have to be looked at. Although we have the Freedom of Information Act, which we should now use and then seek for more information from the public and use those information to improve our civic education and also improve government accountability. And then also the government, really, especially our leaders, not sending threats to journalists and civil society. I mean, we really move past that generation. I don't think any journalist or civil society is now afraid of such threats that is coming from the leadership. Okay, yes. So that is us moving from where we used to be to moving forward in relation to our world rankings on Press Freedom Day. So on World Press Freedom Day, you also, recognizing all of the journalists, like you mentioned, who are out there doing quite well, holding on to your ethics, which is very important, because without that, then media freedom as well is affected, which we need, like you mentioned, there's room for improvement, but, collectively, inshallah, hopefully, we'll be able to get to the number that you're looking forward to, which is being on the top 20. Yes, so moving on here, we have that, there's this headline that you have there, Ibrahima, which has to do with the trade union tasking government to increase the workers of, the salaries of workers, as well as pensions, to commensurate with present economic realities. What's your take on that? I know there was a recently, the president, I believe, the beginning of the year, if I can recall, he made a statement that they have, I think that's during the State of the Nation address at the National Assembly, that the government has adopted the pay scale document to improve the salaries of government workers. And I think that's really timely, because our salary, especially the police,
the salary of a constable, I believe the basic salary, if I can recall the exact number, is about 1,500. That's basic salary for a constable. That's apart from the allowance that they receive. That's what they spend in a day. So I think that is something that really have to be looked upon. If you want a quality public service delivery, and if you want a very standard public sector, the remuneration level should be really improved. And we can take an example to our neighbor Senegal. We might say, oh, Senegal is a bigger economy, but if we look at where we pump our appropriated, how to call it, funds, our how to be $4 billion is or more now is going into personal emoluments, that's salary and all the, how to call it, benefits. So if you look at as well, and I think the government recently realized they have been making a lot of expenditure into areas that really are not necessary to absorb those expenditures, like travels, like the credit that they were given. I think government made a statement now they have to reduce the number of prepaid service that they give to the permanent secretary and other directors, and then also fuel coupons as well, right? I think at maximum, fuel coupons should not be more than $10,000, right? For directors and the like. For the month? For a month. Fuel coupon should not be more than $10,000. If you really wanted to, encourage, or should I say, improve the remuneration of, we have to look inwards, right? Where do we have to reprioritize our allocations and then put it into the salary? Because the real will of the government is the public, how to call it, officials that keep the government moving. There was one statement that the president made during the Eid celebration. I think that's one thing, maybe perhaps in the conversation we can talk about it, but I think that's really timely in the sense that he has asked workers to clock at work on time, leave at work at on time, and then make so any paper that is before you does not take 48 hours for processing. Normally, you go for government transaction, your documents are there for months, and when you go there and follow, they say we did not see the paper. Please write again. That's so frustrating. And I think there was a ranking that Gambia is one of the worst countries to do business in, because the bureaucracy that one have to go through is really frustrating, and that's because of the quality of service that we are receiving from the public sector. So I think that's really one thing, as they are calling for remuneration, I really encourage government to make sure they increase remuneration, but most importantly, the ethics that Jay was talking about in the journalism sector, that's the same ethics that we wanted to see in the public service, right? The way they approach citizens when you wanted to get into certain government transactions, the way they treat citizen requests or processes is really sometimes time consuming and frustrating. So I think that's really one thing that the government has to work on. And yes, cut here and then put there. Reduce allowances for travel and limit how to call it, the number of people that travel and get their per diem, and then repurpose that into the real people that keep the wheel of the government moving. Mar, you mentioned the coupons that are given to directors and other government officials, $10,000 at least a month. But with the $10,000 coupon, if there is no proper control, control mechanism that takes this. If at all a coupon is to take you for a month, and you are running your personal errands with that, and I believe the coupon is to take you to work, bring you and run other official errands. What about if you are abusing it? At the end of the time, it will not serve its purpose. I think coupon with control mechanism. Yeah, definitely. The control mechanism will be, there is a system that I forgot the name, but it reads the how to call it, the mileage of public, or should I say, vehicles that are under either a company or a government. So if you have a driver moves from point A to point B, they record the mileage, right? And then from point B to C, they record the mileage. So with that, you have a control mechanism as to how the government resources are being spent. And you are right. If I don't know how many cars really are given to ministers. Some allege that they're given 2 cars, one for their family, one for them. I really do not have any evidence of that. But what I know is ministers and directors do have vehicles that are given to them. I really do not have problem if
they use these government vehicles to go for official duties during weekends. If they can use their own, if the government policy allows that, to use their own money to top up the fuel and then run their errands, while making sure that that 10,000 that is given to them, irrespective where you go, you are able to that is able to take you throughout the end of the month. Yeah, okay. I know with organizations, private organizations, they have these policies, mechanisms in place. I don't know if that can work for the private, for the public. Private sector, they monitor so well, because obviously they profit for profit, so they get to monitor. So those mechanisms can be used in public sector as well, as long as it's working for the private sector, because it's for profit for them. But the private sector, there's this general notion of how it's for everybody. So really attention and care is not taken when it comes to some of these things. It's really hard. For me, it's not only about the government at some point, it's about the people, because ñun ñoo nekk ci dëkk bi, ñun ñooy fay suñ tax, ñun la suñ xaalis di dem ci ngalaw. So at the end of the day, yow mi abuse fuel bi, ndax yow mag bu toon yow government bi war na ñëw di la wax ne yow sa moto bi diga yow lii nga ko war a use. Nañ seet ci loolu tamit. Nit ñi la government bi sometimes they cannot follow up on all of these things. Te da nga seet ne ñu bari duñ dee xalaatee noo nekk di xalaatee. Loolu mooy problème bi. Control mechanism bi mooy problème bi. Even if you want to control, at the end of the time doo ko mun, because da nga gis ñi ko war a control seen boppa, they are not réglé. So we have a problem. I think these are things. Otherwise, rules yuñ fi def du dox. Private sector didn't work because loolu xam nga xaalis jàmbur. Exactly. It's just that naka to the government, if government is really serious about having a level of control in the way state resources are being used, then we will also maximize profits just like the private sector is doing. Because all these leakages from fuel, and then also spending a lot of money into repairs, it is something else that could really be looked at. Now, let's say for example a government vehicle is being used for personal errands, and it get a breakdown. Who should be responsible for fixing those breakdown? It should be the one that has been using it, right? Sometimes we see their offsprings using those vehicles for inter-house and the others. And you will definitely know this is a government. So legi fi mu ne nii inter-house boobu noonu loolu responsibility kan la. Moom la lay wax ni is the xam nga ñun foofu government bi nekkatut président Adama Barrow. In that instant government bi man la Ibrahima Balde Mar Ñang ñun ñooy government bi si instant boobu, because ñun ñoo jël suñ moto yi jox ko ñuñ ko warut a jox. So at the end of the day, there are certain instances yoo xam ne ñun ñooy government bi. Yeah. So foofu la nekk di waxee gi nga personalization of these resources foofu la dee doore. Vehicle is one step. Okay, maa ngi jox suma doom mu ngi dem inter-house ak moto bi. Okay, that's one thing. yaa ngi ko personalize. Nga dem to other step nga gis another opportunity. Oh, suma doom moo ko gisaaf nga jox ko. So noonu moo dem ba chronic in our system bi nga xamante ne opportunities are always. This is not alleged. Opportunities are sometimes given to whom you know. Like they said, even job applications. Sometimes people come to me applying for a job and they say, I'm applying for a job. Why not you go through the process? Gambia is whom you know. And I was like, this is the belief that people have. Go through the real process, and if you are competent and eligible, you're actually going to be given the job. So, Fogna, really, so public sector is dying. It's dying not because of Nakatuda. We don't have competent people in there. It's about the seriousness and the ethics. You get into an office, and I think that's what the Barrow government have realized, that the public sector is dying. That's why he made that statement that now every Monday they're going to be going around and then checking who is coming on time, who is not coming on time. There has to be some sanctions attached to it. If you do not come on time, there's a time sheet. Exactly. Deduct it from their salary. The moment you keep deducting their salary, it will hit hard on them. They will know, okay, I need to be here on time. And then also one other thing that is really important that I really have to share. Every single director in these institutions, they need to make sure that they have their weekly review or monthly review or quarterly review of the staff performance. Have your to-do list. Here towards the first quarter, these are the things that you need to accomplish. Now, at the end of the first quarter, they need to assess whether you are able to accomplish those tasks that have been assigned to you. Right. If not, then you have to make a replacement. Give them an opportunity to correct their mistakes, and then let them give you a time. Now, okay, by next
week as to be able to finish that, or if they are unable to do so, then they are not competent. Bring in someone else so that there's going to be a level of competition. And that competition is going to expedite government transaction and efficiency. So, Ma, to further tell you that, you know, the government is us and the change needs to start from us at some point is when a strict leader is put in place. Come soon in the hit that example, like what dafa happen to an institution, why it's a general thing law hamne daf they have moine tay buñ indi director indi nañ Jena Basonko mooy director of a particular place ñëw na with strict measures kooku dañ ko di bëgg a eliminate. non dafa génn. dañ laa eliminate with immediate effect. government moo leen si jàppale non government moo leen jàppale. waaw waaye nit ñi nag waaw gis nañ social security fii. am na benn man ma joxe exemple. waaw man ma joxe exemple. mënumaa joxe. waaw gis nañ fi social security andi nañ fi manjang andi strict measures te mun doon increase naka tudda the profit that the social security or the revenue that social security was having mun doon cut certain priorities su la si privileges yi nga xam ne ñu ngi koy jox ñeneen kon ay makka ticket ay ram ak yu ne mu ko yónnee la gars yi dañ ko xeex waaye government moo si jàppa because government su nekkoon ne dañ taxaw ñu ne non kii mu ngay def liggéey su nekkoon dafa def lu bon nga ne waaw waaye mu ngee def liggéey bi nu nga ko waree nga ne kon kii dañ ko xatal bàyyi ñu génne foofu noonu so loolu bu continuer am na benn alléejoon nañ tamit xam nga seen nit ñi alléejoon nañ waaye commission bi dafa génn commission bu gars yi andi dafa wax ne dafa I think we are not serious when it comes to these things because dafa am tam benn institution boo xam ne ñoom dañ doon dem si Indian yi di jënd bagage institution bi si boppam waaye buñ amee benn directeur kooku dafa ne ma ne balaa ngeen a dem jënd si ñi why not ñun ñu order fu ñii di jëndee mooy gën a lifin waaye at the end of the time because ñële suñu demee fële ñu jënda procurement dañoo am foofu dara so moom mu close loolu noonu léegi mooy order yi fële but amen foog naa laajte benn question lu tax moo tax jaarul leen si tur doo wax tur ban déedéet jarul tur xam nga ñun non I can as journalist non I can mention why nañ ko bàyyi si suuf rek xam nga ñun as journalist ñun fii we are not here to make decisions for anybody ñun we are here to give the information to you and you make informed choices ñun loolu mooy suñ liggéey ñun duñ tudda moo tax most of the time ñu ne allegedly parce que xamuñ kooku yóbbu teraluñ ko si benn court of law lu waa wax ne kii moo fi def lii waaye evidence su fa nekkee su nekkee evidence bi waaye ba léegi ñun si cadre code bi rek la ñoo demee comme que waxuñ la ne dëgg proof nañ ne kii moo def lii ñun mënuñoo dal sa kaw ñun loolu la te suñ ethics tamit xam nga loolu la ñu woon yéen a am sañ-sañ bi pour tudda tur bu ñu amee évidence dañoo duñ xaar court bu ñu amee clear évidence yaa ko def dañoo jaar si tur waaw ñun nag dañoo xaar xam nga lu tax parce que ñun la ñëpp di déglu ñun suñ waxee rek dafa mel ni ñun court lañ suñ court yi boppa lañ te suñ waxee xam nga léegi ñu coppi ñu pes ko ñu ne Balde mu ne Jeena ba mu ne lii moo xew mu jee soo ñun foog ñu teg ko si yoon waaye xam nga civil society moom ñoom dañoo hit hard non ñun naka tudda te man du ma toog fii nii tamit di wax li nga xamante ne nit defe ko right I have to make sure that there are evidences that will encourage me to talk about that moo tax moo joxe about the social security example right the evidences there I don't really need to wait until the court made a decision su nekkoon it was a court case boobu sa beneen instant la so boobu moom yi nga naka tudda lii dafa nekk li nga xamante ne foog ñu wax ko the way it is parce que the more we talk about it the more we are trying to fix the problem because the reason why you are here having this conversation and I having this conversation we want good for the country right you understand and I think everyone also listening they want to be up to date to what is really happening so if things happen for me I'm actually if I have the evidence I have to actually call it out and then say diw moo ko def because ku naan boo mandee feeñ yaa ngi understand waaw laaxatu di naan moom bés boo mandee di nga feeñ loolu dëgg la te ale réew dafa mel ni man maa ko da jëlee exemple osusu jigéen yi osusu jigéen yi xam nga jee bokk na si wala bokk na si ku jox sa osusu ñu ngi koy record ku joxut di nga ko record bu bési sooti ñëwee xaalis bi nu ko gaay joxe foofu nu mu em noonu la ko gaay di ande ku ko war a gagné moo koy gagné dem waaye kenn du ko laal suñu deelee ale réew mi suñu ko mel ne osusu ne kon jéenum ko we taxe bi nga nekk di dugga osusu la yaa ngi ko fay dugga waaye after si mu ngay ñëwaat back si yow soo sa osusu bi boobu demee ba duggal sa xaalis si xaalis yooyu noonu ku ko jël jalgal te osusu ku jël xaalis dañ ko dee xam te naan diw leen ko dénkaane woon ana xaalis bi te diw boobu noonu foog nga génne si soo foog ñu ne diw
waaw foog ñu ne diw. te man xam nga waaye ba léegi. man every month su ma receiver suma salary. suma tax bi laa dee xool. waaw waaye ba léegi boobu laa dee xool. ba léegi man waxuma affaire yi issue social security bi waaye damaa wax generally nag ñun journalist dafa am lu ñu guide te foog ñu toppaloo noonu. non am na lu leen guide foog ngeen toppal man tamit tey am na lu ma guide dëgg foog ma toppaloo noonu parce que suma profession moo ko laaj waaye time bi jeex na. waaw time bi jeex na waaye ñu ñaan yàlla rek maar xam naa fi nga waxee waaye inshallah yëpp dina baax. So we will go for a short break, and when we come back, we will head right on to social issues. We'll be right back. With so many things to do in a single day, it's important to have a network you can trust. When there's family and friends to connect with and business calls to make, you need a network that is reliable and fast. Talk longer, browse faster, go farther, and roam wider. When your network is solid, the world is your oyster. QCell, your trusted network in the Gambia. It's happy time. Get 50% off all calls to any network. Enjoy calls every day to any network from 6 a.m. to 10 a.m. Is it too good to be true? QCell. We innovate, others follow. Q Money, the biggest mobile money service in the Gambia, has taken mobile banking to the next level. Now, you can link your Q Money wallet with your bank account. Yes, link your Ajib or EcoBank accounts with your Q Money wallet and get instant access to your cash anytime. No need to queue at the bank anymore. Transfer funds from your bank account to your wallet or your wallet to your bank account using Q Money Bank Link is the fastest, most secure and convenient way to transfer funds between your wallet and bank account. For more information, call our customer care on 133. Q Money, Sunyu Kalpe. Terms and conditions apply. Light. From the beginning of time, light has been there. It is integral to our survival and to our way of living. We need light to work, To build, to grow things, and even to see our loved ones. light makes things easier and better. So QCell has changed the way you buy Q-Power to make it easier and more accessible. You can now access the same service quickly and get your cash power tokens instantly with the new QCell Q-Power code. To light up your world, simply dial *363#. With a touch of your fingers, With ease and convenience from the comfort of your home or office, you can bring light into your world instantly with *363#. Q-Power, lighting your world. QCell Sunyabus. We innovate, others follow. Begin your SUV life. S-Pass Motors, the new authorized dealer for Kia. Visit us today or call us on 3522-222, 353-2222. It's happy time. Get 50% off all calls to any network. Enjoy calls every day to any network from 6 a.m. to 10 a.m. Is it too good to be true? QCell. We innovate, others follow. Your favorite QCell service has gotten bigger. eFunkanta. Now you can loan bigger credit amounts to make life easier for you. Loan $75 and $100 and pay later. Yes, you heard me right.
Get credit loan from $10 to $100 using IFA Kanta by dialing star 393 hash. Anytime you run out of credit, whether you want to buy Q Power, browse the internet, make urgent calls, or send SMS. IFA Kanta is the service for you. Dial star 393 hash and choose the loan amount of your choice with no hassle. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunyabus, the pioneers of mobile loan service in the Gambia. We innovate, others follow. Terms and conditions. Light. From the beginning of time, light has been there. It is integral to our survival and to our way of living. We need light to work, To build, to grow things, and even to see our loved ones. light makes things easier and better. So QCell has changed the way you buy Q Power to make it easier and more accessible. You can now access the same service quickly and get your cash power tokens instantly with the new QCell Q Power code. To light up your world, simply dial star 363 hash. With the touch of your fingers, With ease and convenience from the comfort of your home or office, you can bring light into your world instantly with star 363 hash. Q Power, lighting your world. QCell Sunyabus. We innovate, others follow. With so many things to do in a single day, it's important to have a network you can trust. When there's family and friends to connect with and business calls to make, you need a network that is reliable and fast. Talk longer, browse faster, go farther, and roam wider. When your network is solid, the world is your oyster. QCell, your trusted network in the Gambia. Welcome back from that short break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning. Thank you so much, Martin Yang, for joining us on the newspaper review. Now, Ibrahim, we're heading right on to a very inspirational social issues. Oh, yes. I would even call this inspirational story. Exactly. Considering how young they are and, you know, taking such a brilliant path in their lives. So we are here with the winners of the National Quranic competition, about to talk to us about their journey as well as some of the challenges, you know, why they decide to go in for, you know, like I mentioned, a very important path for their lives. So we have Mohammed Job here, winner of the full Quran, as well as Amadou Njai, full Quran first runner-up, as well as Aisha Barasow, half Quran, as well as Hawa Sise, half Quran as well. So our Sise, I have on the paper here, half Quran as well. So thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us on the program, and congratulations. Like I said, Ibrahima, considering the mode of this particular competition, there's no loser. You know, all of the participants for that competition are winners. But in every competition, obviously, there are individuals that get to stand out. Someone should go with the victory. Exactly, someone stands out. But nevertheless, everybody and is just to add a on winner. that, I mean, as you know, the Q Group, we've been busy doing the Quranic competition all over the country, at least to involve everybody. Right. During the finals at Q City, we've seen a whole lot of people from different parts of the country attended the finals, and these are the people that emerge victorious. Yes. So it's important at least to note that, I mean, these people, they are not losers. They are all winners as far as they've reached that level. Yes. So it's very important. Yes, So, and considering the fact that the competition was across the country, you know, it was not just limited to the Greater Banjul area or limited to a certain, you know,
area, it was across the whole country, you know, and through the length and breadth of the country. And through that, we're able to tap into potential, you know, because we are not concentrating on a certain area. It's general, and the fact that it's something that is sustainable. It started small, and later they realized that this is something that they can take to another level. So Ibrahima, considering the fact that the half Quran is for both the runner-up and the winner, you know, are women, I think it is something quite commendable. So we will get to engage them first, and we'll start with Hawa Cisse. I'm just informed that we have a video that we can take a look at before we actually engage our guests here. So let's take a look at that video, and when we come back, we will interact with our champions. We'll be right back. Hawa Cisse, takbir. Hawa Cisse am na 50,000. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Ok. Ki nga xam ne nag moo jël foos ci genn wàllu alquranul karim. jërëjëf. Saadat al Qadi Omar Seck mu ñëw joxal ñu leen. Aysatu Yoro Sow. Aysatu Yoro Sow am na 75,000. Allahu Akbar. Takbir. Aysatu Yoro Sow 75,000. jërëjëf Mrs. Dia. Aysatu moo ko jox, Aysatu moo gañe. Aysatu moo gañe, Aysatu jox ko ko. Masha Allah. Ba pare waaye soo santoon nag jàmm gën a neex. Sow gërëm moo la yàq. Bismillah, bismillah, jërëjëf. Thank you. Léegi nag ñu dem ci alquran lépp nag. Abdoulaye Ndiaye kooku mooy Rona op bi moom mu ngi am 75,000. Allahu Akbar. Yal na doon yéen ñëpp. Allahu Akbar. Léegi nag ñu ñëw ci ki nga xam ne nag ñëw mu ngi noonu. Mooy jogget ji nag. Waaw. Fa tabarakallahu. Ousmane balaa nga ko wax. Bu ma sañoon mu sant ja nag. Dafa waroon a sant ja de. Waaye yàlla jox na ko keneen. Nee na yàlla jox na ko. Waaye santam wi niroo naag ja. Niroo nañ de lu mu tàmbalee. jiim gi ñoo ko bokkale. Yéen a bokk jiim. Waaw jiim gi rek ñoo ko bokk. waaye jiim rek nag lañ bokk. Nee na arfu jee rek lañ bokk. Jóob la santit. Nee Jóob la santit. mu ngi tudd Mouhamad Mamoun Diop. Mouhamad Mamoun Diop. champion ci Quranic competition national. Cheikh Ahmad Tidiane Diallo. Taal Cheikh Ahmad Tidiane Diallo. Mouhamad Mamoun Diop. Mouhamad Mamoun Diop. Mouhamad Mamoun Diop am na $100,000 te xaalis bi mu ngi nii $100,000. Tabarakallah. Mouhamad Mamoun ñu ngi leen di fàttali nag ne Mouhamad Mamoun Diop mi doom la ci rahmatullahi alayhi Imam Barham Diop. Lakum salaam. Lakum salaam. 50,000 yi maa dégg te ñun am na ñoo xam ne dañoo jostali boobu balaa ñoo dem de. Gis naa ne léegi moom Quranic recitation by the next big thing. It's the next big thing. It's the next big thing. Thank you so much for joining us. So we'll start with Aisha Yoro. Aisha, congratulations. Thank you. So first of all, ma laajte la rek yow naka nga duggee into Quranic school? Because obviously sometimes decision la dee nekk between fan nga bëgg a starter as an individual or ñaari danga ko bëgg a def side by side. So how did it all start for you? Naka la starté naka la doore? Man maa ngi commencé daal fekk maa ngi nekk xale. Waaw. Xaw ma sa exactly naka laa duggee daara sax fekk tamit maa ngi tuuti. Ok. Daara laa ñëkkee def. Daara laa ñëkkee dugg musuma dem school. Ok. Si laa dem daara. ñu may jàngal di ma jàngal. ba 2017. si laa mokkal Quran. Ok. 2018 ma jël suma certificate. si 2018 boobu na laa dem school tamit. Ok. So English school? Non, Arabic school. Arabic school bi si boppam. Waaw. Okay. Ma commencé grade 7. ba fu mu toll nii maa ngi grade 11. kon dafa mel ni pare waaw nañu take through. ban daara la njëkkee. ak fu mu nekk waaw mu ne mënut a remember. the first step.
daara bi ak suñu kër moo jàkkaarloo daara bi sorewul may jàngee daaru arxam suñ ci alxaaji all right, that's nice. So we'll come back to you shortly. So Awa, talk to us. I know a lot about your story. I know you'll be surprised, you know. Just trying to engage you in English, just to show that, you can be well-rounded side by side, that's why we're doing this. So I am aware that you took the decision to go to Arabic school. Yeah. You started with English school, but at some point you went to your dad and you told your dad that I want you to remove me from English school and take me to Arabic school. Why did you take that decision? Thank you for having me here. Okay. I was in English school, Kabafita Lower Basic School. So when I completed grade 6, so I went to my dad. Okay, the reason was, I used to watch videos on YouTube. I used to see kids, very small kids reading like Sudais, reading like Mahir. So when I see them, I used to say, wow, mashallah, how can they read like this? So when I see them, I used to be happy. Like I used to be like them. So I went to my dad. So I told him, but alhamdulillah, when I told him, he didn't have any problem with it. And he helped me, he sponsored me, yeah. Then I went to boarding school. Okay, so which school is that? Majid Bilal boarding school. Okay, and how has it been since you took that decision? Alhamdulillah, it was fine. I went there, I'm reading nice. Alhamdulillah, everything is fine. I don't have any problem. I don't have any problem at all. Mashallah. Yes. Let's go back to the competition. It's very important. And I know you were also running for the first position. And we understand there are few things that denied you the first position. Can you take us through why? The ayah I will never forget, Nak. You will never forget the ayah. Yeah. It was this ayah. I was reciting. I didn't even know that I made a mistake. Okay. What happened? Is it the mistake or the tajweed, or is the way of recitation, or is it that you did not put the right word to the right place? No. We just want to know. Okay. I subtracted something and added something. Okay. Okay. Let me explain it like that. Okay. Like it should be like yuhmal. So I said yuhmalu. So when they rang the bell, I was like, what did I do? Yeah. Okay, so I went back and I said yahmilu. So, and the bell was rung again. I said, oh, what happened? And then when they said it was yuhmal, I was surprised. I was like, wow, I never knew it was like that. But alhamdulillah, how they rectified me, I like it, because maybe I might go to another stage or another place and say the same thing. But now they told me that it's not yuhmalu, it's yuhmal. That's very good, because now it's gonna stay on my mind that it's yuhmal. I'll never make that type of mistake. Quran is the only complete book in the world. A child will, if you recite Quran and you make a mistake or you try to add something, a small child will tell you, no, it's not like that. You, right? It is the only complete book in the world. Right. Yes. Right. But so I'm happy about the fact that you are able to, the competition, in as much as it's a competition, you're also able to learn something for future purposes. I think that is very important. So, ñu waxtaan ak góor ñi fi mu nekk nii, ñu wax ak borom 100,000 bi. Boss. Ñu wax ak borom 100,000 bi, Mohamed Job. So Mohamed, mun nga ñoo take through journey bi. Yow fan nga dooree pour jàng Quran bi, ba nga àgga fii tey, ba nga jàng full Quran. Take us through naka la journey bi meloon. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sant yàlla julli si Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Gannaaw bi di sant sama papa di ko gërëm bu baax, di ko ñaanal yàlla fu mu tëddee. Yàlla xare ko àjjana. Yàlla ko yàlla xare àjjana. Inshallah. Waaw moom de alhamdulillah mooy first person bu ma jàppale si wa am nii. Waaw gannaaw bu ma matee jàng jëlee na ma fii suma ron famille bi yëpp yóbbu mu des Sénégal. Alhamdulillah foofu laa commencé. Gannaaw bu ma demee ba xaw a tawat. Waaw mënatuñ naa faj. la ñëwaat back si suma country. Alhamdulillah léegi fii laa mujj jeexale si daara bu ñuy wax Ibnu Taymiya. Alhamdulillah gannaaw boobu noonu nag bu ma demee ba jël foofu shahada si at bu ñuy wax 2018. Alhamdulillah suma mag ku ñuy wax Modou Diop. moom it jàppale ba fu ma toll nii sant yàlla bu baax a baax. So yow naka nga feel buñ la ooyee oo sa tournée la yow yaa win the whole competition mu nekk lu rëy yow loolu lan la woon si sa boppa.
ak jàng yi nga doon def all these years. alhamdulillah nekkoon na lu rëy tamit ba pare tamit fooguma ko woon tamit parce que ñu ma fa nekkaloon macha allah jàng nañu sax mun naa wax ne ñoo ma gën a jàng. waaye alhamdulillah dañuy wax ne rek affaire yi moom daanaka lu yàlla di tudd la rek. waaye nekkul ne comme luñ ko jël moom mi ne ñun ñoo dàq ñëpp jàng. waaye alhamdulillah nekkoon na loo xam ne daf ma surprise trop nag. waaw suma biir nawle alhamdulillah. right, congratulations once again. ñu dem si Abdoulaye Ndiaye. So Abdoulaye Ndiaye yow tamit nga wax ñu rek naka nga ko dundee fan nga dooree naka nga dooree jàng bi ak ba egsi fi nga toll nii tey. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di kontaan tamit si ñëw bu ñu fi ñëw trop. waaw ñun suñ jàng li si njëkk dañ koy gërëmee suñu waajur suñuy parents parce que dañ judd fekk suñu mag tamit suñu mag yi ñu ngi leen di yóbbu daara ñuy jàng out Sénégal. du nekkutoon Gambie sax. waaye ñun bu ñu ñëwee tam fekkoon na jamono jooju Gambie bëri na daara moo tax jotuñu dem fenn lépp Gambie leen ko jàngee te bu may dem daara wax dëgg yàlla tam suñu siy gërëm dam siy gërëm sama maam. parce que moom moo ñëw wax ak sama parents yi ne kii man maa ko bëgg a yóbbu mu dem daara ma sponsor everything. moom moo def loolu sama maam bu jigéen moo tax moom dañ koy sant. soo fekk moom këram sax mi ngi am daara foofu laa starté 1 year 2 years ñu yóbbu ma suñu alaaji fu ñuy wax Daaru Alxam. na Aïcha mi fa la jàngee. foofu laa jàngi alxuraan ba yàlla dogal ñu mokkal ko si 2012 ñu nekk fa benn at si di dimbalante ak daara ji rek gannaaw ñu jógee fa demaat beneen daara bu ñuy wax daara Cheikh Alaaji Mamoun Mbaye ñu fay jàng xam-xam tamit nekk si téere yi nekk si ay at na 2017 ñu jógewaat fa si la ñuy sëriñ wax ne léegi mun ngeen dem school si lañ jógee daal dem Arabic school Omar Khattab yaa dogal bu ñu demee tamit gis ne comme xawoon nañ jàng tuuti ñu commencé grade 11 12 ñu graduate foofu noonu léegi sant yàlla ñi ngay dem English school jamono ji léegi Cheikh Hamdan. ok so naka la mel boore English bi naka la mel def nga arabic bi ba pare léegi dugal si English tamit naka nga ko nekk di dundee. waaw ni ñu koy dundee daf ñu dee yëgloo loo xam ne dafa am benn lu ñu si gën a neex mooy benn perception bu nit yi am mooy comme ku jàng daara lii ak lii la mun wala fii la mun a am. waaye bu ñu demee ba si English système bi gis nañ ne tamit lu ñu ndeke ne mbir mi war na ëpp loolu. ndeke ñu jàng daara si lu gën a bëri ñoom ñoo ko war a gën a xam. da ngay xam yow li nga war a xam lu ñeneen xam tam nga xamaale ko. moo daf ñu dañ si dee sant yàlla trop bu baax. waaye gis nañ ne mooy lu war a nekk daal jël yëpp. tey su ma la bëggoon a laajte yow lan nga bëgg a nekk yow tey yan future plans nga am pour yow tey am nga second runner up win nga competition bi waaye fan nga séntu sa bopp si ban métier nga foog ne nga bëgg a dugga. waaw fu mu nekk nii sax si English system bi fekkee foofu la ñu ngi study science because médecine lañ bëgg a def. macha allah waaw bu dee si arabe bi nag bëgg nañ def lu ñuy wax qada. xam naa mooy war a ne comparative law. waaw bëgg nañ jàng loolu tamit incha allah. suñu bët daal ñu ngi ko teg foofu. ñu ñaan yàlla may na ci ndam incha allah. Janaba xam nga léegi narrative bi mu ngi change. xam nga ñun at some point few years ago. da ngaa foog ne ku jàng alxuraan. moom su jeexalee rek dafa dem nekk ustaas wala nekk teacher. xam nga dem nga sa ba nga xam ne ku jàng alxuraan ki kooku noonu yow ustaas nga koo narratal. o ki nga xam ne moom. waruta involve in everything so I believe with this competition yi nga xam ne boobu lañ ñoo def nii. dafa gën a expose gars yi because soo seetee lii dafa rafet. nga am ay góor ak ay jigéen. soo gis nga islam. mu ngi laa woon ne góor ak jigéen yëpp benn lañ. góor ak jigéen yëpp mun nañ koo def. because jigéen yaa ngi jàng alxuraan. góor yaa ngi jàng alxuraan. so lu am solo la let's go back to. waaw fi mu nekk nii. yes ñu ngi wax ne ñu jël short break ñu ñëwaat ok su ko defee ñu ñëwaat léegi waxtaan bi mun a continuer. Light. From the beginning of time, light has been there. It is integral to our survival and to our way of living. We need light to work, to build, to grow things, and even to see our loved ones. Light makes things easier and better. So QCell has changed the way you buy Q-Power to make it easier and more accessible. You can now access the same service quickly and get your cash power tokens instantly with the new QCell Q-Power code. To light up your world, simply dial *363#. With a touch of your fingers, with ease and convenience from the comfort of your home or office,
You can bring light into your world instantly with *363#. Q-Power, lighting your world. QCell Sunyabus. We innovate, others follow. With so many things to do in a single day, it's important to have a network you can trust. When there's family and friends to connect with and business calls to make, you need a network that is reliable and fast. Talk longer, browse faster, go farther, and roam wider. When your network is solid, the world is your oyster. QCell, your trusted network in the Gambia. It's happy time. Get 50% off all calls to any network. Enjoy calls every day to any network from 6 a.m. to 10 a.m. Is it too good to be true? QCell. We innovate, others follow. Alright, welcome back from that break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning. And Tay Nyung Fi am the winners of the National Quranic competition organized by the Q Group QCell. So bala break bi ñu ngi doon waxtaanee di fak ne ku fi jàng arabic rek nit ñi feel nañ ne dëgg-dëgg yow oustaz nga war a nekk wala dafa am koona buñ la dee teg ne yow waruloo mën a excel te gis nañ ne du new generation buñ fi am ni ñu ngi wax déedéet because they have huge plans ñu ngi fi am Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne médecine la bëgg a study bëgg a xam tamit Aïcha yow lan nga bëgg a def lan nga bëgg a achieve ban métier nga bëgg a am yow man inshallah dama bëgg a jël diine bi tasaare ko si dëkk bi si àdduna bi yëpp mashallah jël suma dëkk bi tamit yóbbu ko si kanam loolu laa bëgg a nekk so lii naka nga koo defee naka nga ko bëgg a defee yan plans nga am fu mu toll nii maa ngi dem Arabic school bëgg naa suma paree Arabic school ma dem English school inshallah su paree alright kon yow dinañ dellu si waat si yow tuuti su ko defee nga gën ñoo wax bëgg naa laajte kii how to call it Hawa tamit yow tamit ban what do you want to do I know there are things that you plan to do you are the young people that can change the narrative and despite your age I know you know what you want I want to be a journalist. You want to be a journalist? I really want to be a journalist. Okay. Because I can talk. Look at that. You are very good at You're very good at it already. Look at that. Yeah, I can talk, like I can do actions, maybe. Like how you do it. Like how I do it? Yeah, how you do it. And you are Jennifer Sonko number 2. It's automatic. It's official. Drafted. Done. Yes. So Mohammed. Mohammed Joe. Yo mom, fan nga bëgg sentu sa boppa yow tamit. Alhamdulillah. Njëkkee naa dem Arabic school before my English school. Right now maa ngi English school grade 10 ak Kotu. Munazama. Alhamdulillah. Bu dee si wàllu arab bi moom bëgg naa am fànnu jàngi si yëpp qiraat yi ñu koy wax qiraat riwaayaat alhamdulillah bu dee si fànnu anglais bi moom business laa bëgg a study business administration. Business administration. Alhamdulillah. Masha Allah. te dégg naa Mohamed. musoon naa win a competition in Dubai. This was my brother, yeah. It was your brother? Yes. Wow, so you can see the connection. The connection. But Ibrahima, the reason lu tax ñu like a question bi about fuñ bëgg a séntu seen boppa mooy narrative boobu lañ bëgg a génne. mooy ne lii soo ko defee rek yow si koona bi nga war a tegu te new generation bi dëgg wane nañ ne loolu dina change te dina am. so ma laajte leen si affaire preparation pour competition bi xam naa ne métti woon na de. xam naa ne ragaloon ngeen ku nekkaa ngee wax man mbaa dinaa win wala déedéet. xam naa ne nelaw bi sax du doon doy. nelaw bi du doon doy so ñu starté si yow Abdoulaye. so yow naka nga defee préparation bi war a dem di xoolaat ba pare competition bi yombutoon de. so naka nga ko dundee. waaw no préparation moom yombutoon dégg parce que bu ngeen dem rek daf lay leer na ñi ngi fay fekk yëpp yow li nga mën ñoom mën neen lu ko ëpp. so loolu daf la day gën a yokk jom te su dul dara sax Quran moom moo mel noo xam ne dañuy wax ne moo gën a gaaw a rëcc si gëlëm bi xam da nga ko bàyyi mu free. moo tax moom su competition da nga am pour muraaja ko every day yaa ngi ci. soo yëgee lu mel ni am na tam te war ngaa toog
dégg yow di nga ruus dem toog fa mel noo xam ne sa morom dañ lay raw waaye comme compétition ni nga ko xamee rek nekku dafa disamen kii may wii nag kii may luusa ku fa dem rek moom jàmbaar moo tax du nekk loo xam ne lu yomb la waaye jaay dëgg la moom balaa ngay dem incha allah. soo ma laaj la pour nga war a Quran bi pour nga jàng ko lan la laaj détermination ban pas-pas nga soxla si yow pour nga mun koo mun a jàng dëgga ba di mun a toog si crowd bu rëy boobu noonu di recite lan la laaj si nit. Quran lu si njëkk mooy ragal yàlla ni ki balaa mu koy jàng foog mu nekk ko xam ne ku ragal yàlla la moo waral sa alxuraan daf lay wax ne laa yamassuhu illal mutahharun balaa nga koy laal foog nga laab nekk ku set nga door koo mun a laal su loolu amee nag su boobaa da ngay gis ne comme luñ gaaw a fàtte la soo ko bàyyee moom loo ko mookal soo ko bàyyee da nga koy fàtte mënoo si dara loolu moo tax da nga nit ki foog mu nekk ko xam dafay saxoo di jàng alxuraan moom xam dafa am looy waajal parce que moom rek la yàlla def mu nekk loo xam ne da nga koy jàng rek di si am tiyaabo moo waral rëy na rëy boo xam ne su dul dara sa waaye tey mu nekk nit ki war naa saxoo di ko jàng daal. So Ibrahima, we send him the same question, Mohammed. am na solo bu baax. So Mohammed, yow tamit the same question. Johnny bi preparation bi pour competition bi. alhamdulillah naka nga ko dundee naka nga def. ok competition bi moom nekk na loo xam ne prepare nañ ko bu baax a baax before ñuy egsi si final bi. wala sa si region bi tamit. alhamdulilah waaw gannaaw loolu tamit fekk na maa ngi doon muraaja comme lu ma sas suma bopp ne every day dinaa jàng 2 juzu waaw waaye tamit bu compétition bi gën a jege si moom gënoon naa yokk lu ma doon jàng bu doon 2 la yokk naa ko ba 4 alhamdulilah ba teg si tamit daf ma doon mun naa wax ne daf ma doon tere tuuti nelaw tamit waaw pour nga mun a àgg foofu noonu so lan mooy woon challenges apart from nelaw bi yan yeneen challenges nga dunda pour mun a àgg fii win competition bi tamit. waaw alhamdulilah tamit maa ngi amoon tamit yenn brothers yu baax tamit suñ kër. ñooñu tamit dañ ma doon jàppale bu baax. pour préparer tamit bii pour jël ndam bi. alhamdulilah dañ ma doon test suba ak ngoon bu dee bëccëg. ma doon over test. so yan jafe-jafe nga jànkuwanteel si diggante bi because preparation pour competition bu nekk. am na jafe-jafe yu mu àndal wax nga ne sa nelaw wàññeeku na ak lanati. waaw nelaw moom rek la manqué si compétition bi waaw waaye Mouhamed yow dafa mel ni da nga bëgg a nelaw waaw tuuti rek so ñu Aïcha Sow yow tamit naka nga dundee préparation bi war a mun a prépare xam nga comme Mouhamed nu mu ko waxee moom guddeeg bëccëg ñu ngi koo test seet fu mu toll so yow tamit naka nga préparé ba mun a àgg fii xam nga Quranic competition yombul mën nga koy mokkal comme ndox waaw mun ngaa dem toog ñu laajte la doo xam sa soil bi fu mu nekkee dëgg la dama doon muraaja waaye tamit dama daan déglu jàngkat yi ñoo xam ne dañ mun jàng si wàllum tajwid di jël si gars yi yeneen xam-xam si ñoom di bàyyi xel tamit nu gars yi di jàngee nu gars yi di taxawee yooyu tamit dama ko daan def. ok so seet si ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoo leen fa jiitu te ñu ngi ko def well so yes so how was the preparation? Okay, before going home, the time I was in Dara, my ustaz used to help me a lot. He used to help me a lot. Like he used to test me and he used to teach me how to pronounce words correctly. And when I went home for Ramadan, and I don't used to sleep at night. Like all of us, we don't used to sleep, I know. Yeah. Okay, I don't used to sleep at night and Alhamdulillah, but I did not, like my parents, they always give me time. Like I used to use all my time for reading the Quran and with no disturbance, like no boliko and no nothing. You understand? Yeah, so yeah, Alhamdulillah, the competition was tough although, but Alhamdulillah, before going to the competition, I did a lot of muraja. Okay. Yeah, because my ustaz helped me a lot. All right. Yeah. So what does it take to master the Quran? I know it's not full yet, you're halfway there, but what does it take from an individual to be able to master it? Memorizing the Quran is good. Yeah, it's very good. Okay, because if you memorize the Quran, okay, on the day of judgment, Allah will put a crown on your parents' head, and 70 people from your mother's family and 70 people from your father's family will be forgiven by Allah and will be taken to Jannah. You know, that's a great thing. That's all we want. We all want to go to Jannah, isn't it? Yeah, absolutely. So it's very good. Memorizing the Quran, I love it. Yeah, but what does it take as an individual? Does it take determination, passion
for somebody to be able to master it? What does it take for maybe a young person out there watching and wants to do the same thing? What does it take? Was it passion or determination, or what pushed you to achieve it? It was passion. It was passion. And it is passion. It can be proven, considering that this is something that you went for on your own without having anybody else to tell you. All right, Ibrahim, any questions? Well, if 70 people are going to Jannah at the father side, then I'm going. I mean, you're not related. No, for my father's side, he's going. So I'm suddenly related to them as your well. family members, do you have 70 people? If you don't have you 70, can simply add up to I it. will be part, I'll be part of it. What advice? Relation by blood. Advice do you have for young women like you? I mean, what advice do you have for them? You know, everyone can't have the chance, you know. So, but if anyone have the chance to go and read the Quran, you must, especially girls. You understand? Because people say, girls, they don't used to participate in this Quranic competitions. Yeah, it's true. Because even this Quranic competition, the boys are greater than the girls. You understand? So, if anyone has the chance, okay, you can go and read the Quran. Know more about your deen, understand, and you know you know more about your deen. Wow, yeah, inshallah. You can read the Quran. Yeah. All right. So I'm just told we have 5 minutes. So 1 minute or few seconds, we will just allow you to choose any surah of your choice and recite it just a little bit. You know, just a little bit, because we have only 5 minutes to go. So it's at your own discretion. You're okay to choose. So should we start with the ladies or the gentlemen? Oh, gentlemen. Okay, we start with the winner. We start with the winner, Muhammad. We'll start with you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون صدق الله العظيم. All right, mashallah. So, gentlemen, Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. All right, thank you so much, mashallah. So ladies, Awa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن
يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. ما شاء الله. عائشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. MashaAllah. Thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us here. Congratulations once again, and looking forward to what the future holds for you. Like we mentioned, there's a notion that whenever you study Arabic, you are supposed to teach, or you are not supposed to have a profession. I strongly believe that this particular generation will get to change that. Our here wants to become a journalist like me. We have you that wants to become a medical doctor. You want to become a business person, and you also want to continue, you know, preaching the word of God, changing the narrative. I am so happy that, you you are able to join us here. So I'm afraid that is all we have time for till we come your way tomorrow with another interesting program.